But some of the opposition are wrong and also terrorists. So I will discuss with the other time when we had a meeting with the Interreligious Council. Breaking news! Mirjam Blaak is being investigated. Not by the European Union for whitewashing the crimes of Yoweri Museveni. Breaking news, mawulire si malungi agavaako ku kitebe kya NRM bwe tuwugirira ssaawa zino omukulu Mirjam Blaak ono nga ye ambassador wa Uganda wali mu Europe ebibye si birungi ate mulowooza Gen. Muhoozi Kainerugaba wamu ne taata we tebaagala okumugoba video hanjikwezere mu maaso ogenda kubeera nga ogyerabirako Dr. Nico n'abalala investigation bakoze eri eya CIA ne basobola okubeera nga bafuna ekituufu lwaki abaagala okubeera nga babagoba naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video ensoko gimpereka like bumaze subscribinga wegeteho ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Dr. Nico wamu n'abalala basobodde okubeera nga bapikinga evidences ez'enjawulo naddala ebitambula mu wali mu Europe ku NRM omukulu asobodde okubeera nga akitegeera nti Mirjam Blaak anytime from now banaatera okubeera nga bamugoba omulimu gwe ogw'okubeera nga sabotaginga amannya ga His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'ebirala wali mu Europe kwamulemye era His Excellency Robert Kyagulanyi ali free mu Europe asobola okutambula wayagala era ne mu America wali ali very very safe kati kitegeeza ki aba NRM naddala bali mu international ba ESO abalemeddwa okubeera nga bakola omulimu gwa bulungi kitegeeza ki baba balina okugobebwa wuuno Dr. Nico kabikunyonyole tumaye tweyongereyo. Breaking news! Mirjam Blaak is being investigated. Not by the European Union for whitewashing the crimes of Yoweri Museveni. Not by the Dutch police for Titus Seruga that attacked me 7 months ago. No, by the dictator himself. The dictatorship is complaining that the ambassadors are not bringing enough money into Uganda. Maybe you should talk to Museveni Kainerugaba. Do you know the damage that Museveni Kainerugaba does to Uganda? Of course no one wants to do business with Uganda. Even if a blonde lady like Mirjam Blaak shows up. It's a lost cause. Of course, on top of that, I am in Brussels all the time. Whoever is ambassador for Uganda is going to have a very, very hard time because wherever that ambassador goes, me and the true Noob supporters go because we are not allowing blood money to flow into Uganda. People power, our power. Ndowooza nammwe mukennyini hamumuwulidde bulungi Dr. Nico gwe atategedde oluzungu naddala Shadia mukwano gwange wali Saudi Arabia azimanyi kyogenda kukola ogenda ku inboxinga mbere nga mbikunyonyola anti nafuka mutaputawo awo nnyininyini nga tubitadde ku mabbali omukulu Gen. Museveni ebibye si birungi ate wadde okimanyi nti no odalinga kwokutta abaana abaafiira Butambala kugendagenda mu ICC lwaki kagendagenda mu ICC obadde okimanyi yabatta nga tebalina misango bino byabukakamu batubyogeze byama video ino soko girabe tumatuyongereyo. I will discuss with the other time when we had a meeting with the Interreligious Council. On the 15th January 2026, armed forces went to Mwanga Chivumbi's home and shot dead 10 people. And in his first speech after being announced as the president of Uganda, His Excellency Yoweri Museveni came and confirmed these people as rebels. But 2 days back, Odong Oto has just said something that should shake every Ugandan to the core. And let me tell you information I'm privy to. It has been brought to the attention of President Museveni that Mwanga Kivumbi was not forming a rebel group. He just picked Kanyama from town to go and guard his votes. So someone lied to the president that, these people of Noop now they have started. That Yoweri Museveni was allegedly fed with wrong information. The information that Honorable Mwanga Kivumbi was fed with was recruiting rebels. And because of that claim, security forces moved in, guns were raised, operations were executed, and in the end, 10 people lost their lives.
Now, I want you to pause for a second, because these are not just statistics. These were human beings, people with dreams, people with families waiting for them at home. People who woke up that day knowing that it won't be their last. And now we are being told it might have been based on wrong information. So, what does this mean? Does this mean that lives in Uganda can be taken on a rumor, on unverified intelligence, on someone who's a lie? A question comes: who gave that information? Who confirmed it? Who gave the final orders? Because leadership is not just about power, it's about responsibility. You cannot lead a nation where a single piece of false information turns into a death sentence for innocent citizens. Now, I don't know, what do you expect us to do? You want us to move on, to forget, to normalize this? No. Because if there is no accountability today, then tomorrow it could be someone else. It could be your brother, it could be your mother, it could be your friend. This is bigger than politics. This is about whether human life actually matters. Because a country where people die over wrong information is a country where no one is truly safe. Those 10 lives right now cannot speak. But we can. We can demand for truth. We can demand for accountability. Because wrong information is not enough excuse for lost lives, and should never be. Alright, video ino nayo eri very important eri abanankyukakyuka Jane Omuhozi Kainerugaba hawamu ne Paul Kagame byabwe birungi relationship ne General Salim Saleh nkugambye nabyo habitandise kubeera nga bitankana wabitandise kubeera nga hate bikyategereka. Lwaki video ino soko muwuliriza ono oyinza okumulaba lwa kamera n'omunyoma naye nga information gyayina eri very important. Oba osobola video zino nga weziti sharing banno mu WhatsApp groups wamu ne TikTok groups ez'enjawulo ne Facebook nga seerabidde bannange kyemanyisha ddi abadde agenda kuyomba sokolabe nze Lukwaguswali ekiri mu Uganda kitokota si kisaanikire. Olutalo luli wakati wa Kagame ne Salim Saleh. Kagame avunaana Salim Saleh okukozesa Kayumba Nyamwasa okwagala okumujja mu buyinza n'okubba ebyobugagga by'abakama be ebyali birina oyita mu Uganda bigende e Kenya deni abitwalire bakama be. Era ekyaviirako olutalo America bweggudde ku Rwanda ne Uganda. Kagame okugezaako okwejjako ekikwe ayina ba agenti be mu ggye Uganda, mu poliisi, mu Semwayi ne mu ISO na buli kitongole kikisi ekya Uganda. Kati kyemuva mulaba bano b'ofiisa Abanyarwanda Nabasa, Moses oyo mufu, Francis Twikiri mufu, Deosi Sando oyo mufu, Kunda oyo mufu. Kati bano basimanyi bannamanya banna Doni Nabasa mumumanyi oyo. Nafuna information era nina n'omulala gwe nawulidde abyogerako yakwasaganya Irene Namubiru. Bonna babakutte. Njagala mumbulire oba mukyawulirayo omwana waabwe ng'akyagamba my uncle, he was like trying to cohabit Kagame. Okay, olutalo luli wakati wa Kagame na Salim Saleh. Era Salim Saleh agezaako kuyera buli kiisi gwamanyi nti agent wa Kagame mujje, naye mu kukikola kinyiizizza abasirikale. Era essaawa yonna bagenda kwekyanga basooke bakwate Muhoozi ne Salim Saleh ne Museveni n'abantu baabwe bonna babakube jeke ne transitional government. Mzee Lukwaguswali, yo geopolitical analyst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa
egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, okozesebwa amagini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.